So in today's lecture, we are going to discuss about the structure of DNA. In previous lecture, we have discussed some basic concept about the DNA, what is DNA and what it contains of. So basically, DNA is made up of the three components. There are sugar, phosphate group, and nitrogenous bases. So there are sugar. Sugar is which? Deoxyribose sugar. Some nitrogenous bases are there, and phosphate group attached to it, and that makes the stranded like structure and double stranded like structure. That double stranded structure, what we called it as a DNA. So sugar is basically present. The deoxyribose sugar means the ribose sugar having the one less oxygen. So deoxyribose sugar C5H10O4 and ribose sugar in the RNA. Ribose sugar, ribonucleic acid present in the RNA. So basically in the DNA there is the presence of deoxyribose sugar. Chemical formula of the deoxyribose sugar, what you have discussed, C5H10O4. So sugar is a pentagonal ring structure, and then we have discussed the phosphate group, origin of the from the phosphoric acid, that is H3PO4. Then we have discussed nitrogen bases. There are two nitrogen bases, the purines and the pyrimidines. So purines are adenine and guanine, and the pyrimidines are cytosine, thymine, and uracil. Now we are going to discuss some structure of DNA. So basically, DNA is a double helix structure, and the structure we are going to discuss is according to the James Watson and Francis Crick, which they have proposed DNA structure based on X-ray crystallographic studies provided by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Maurice Wilkins and Rosalind Franklin studies the structure of DNA. Crystallographic studies. On that crystallographic studies, James Watson and Francis Crick studied the crystallographic studies structures, and upon that they give the 3D structure of the DNA. म्हणजेच जेम्स वॉटसननी फक्त त्यांचं काय दिलं, स्ट्रक्चर दिलं, आणि क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज कोणी केला, म्युरिस विल्किन्स अँड रोझलिन फ्रँकलिन इन 1953. सो बेसिकली डीएनए इज अ डबल हेलिक्स. आता वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी वॅटसन अँड क्रिक मॉडेल ऑफ द डीएनए. वॅटसन आणि क्रिकने काय काय सांगितलं ते आपण डिस्कस करतोय. सो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. इट हॅव्हिंग द long strand coiled around a common imaginary axis. So let's consider some central imaginary axis, and they are having two strands somewhat like that, and on that central imaginary axis the two strands are get coiled. So somewhat like this structure we can observe in the DNA. So it is having the two long strand coiled around a common imaginary axis, common imaginary central axis, to form the double helix. So it looks like a twisted ladder. Twisted ladder सारखे दिसतं, show alternating major and minor groups. So we have discussed what is major groups. The groups that having more distance. एका स्ट्रँड पासून दुसऱ्या स्ट्रँड पर्यंत एक खाज आपल्याला दिसते, मोठी खाज त्याला आपण म्हटलं. So there are presence of alternate major and minor groups. So त्यानंतर बघितलं स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रँड. आता प्रत्येक स्ट्रँडचं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने असतं ते आपण बघूया. सो ईच स्ट्रँड कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. आता माहिती आहे तुम्हाला की न्यूक्लियोटाइड इज अ युनिट ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड. न्यूक्लिक ऍसिडचं युनिट कोणतं आहे आपलं, न्यूक्लियोटाइड आहे. सो ईच न्यूक्लियोटाइड कन्सिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड मध्ये काय काय असतं मग, डिऑक्सिरायबोस शुगर, आपला फॉस्फेट ग्रुप आणि नायट्रोजन बेसेस. सो द सक्सेसिव्ह न्यूक्लियोटाइड ऑफ द सेम स्ट्रँड आर लिंक्ड बाय 3' to 5' phosphodiester linkage. So phosphate attached to fifth carbon of sugar of nucleotide joined to third carbon of another. आता याचं म्हणणं काय आहे नेमकं, तर आपण डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसते. So this is our nitrogen bases, this is our sugar, and this is nitrogen bases is attached to first carbon, this is second carbon of sugar, this is fourth carbon of sugar, this is third, and this is fourth carbon of sugar, and this is fifth carbon of sugar. On the fifth carbon we have joined, आपल्याकडे तिथे काय, फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर कडे फॉस्फेट ग्रुप तिथे प्रेझेंट आहे. फर्स्ट कार्बन कडे आपला काय आहे, नायट्रोजन बेसिस तिथे प्रेझेंट आहे, आणि याच्या ज्या कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड सोबत हे काय आहेत, अटॅच आहे. सो थायमिन अटॅच टू द एडेनिन मीन्स प्युरिन. थायमिन इज व्हॉट, pyrimidine, and which is attached to the adenine with by means of double bond. प्युरिन सोबत pyrimidine अटॅच असतो डबल बॉन्ड सोबत, आणि pyrimidine, guanine, सॉरी प्युरिन, guanine आणि
सायटोसिन हा ट्रिपल बॉन्ड सोबत एकमेकांसोबत अटॅच होतो. सो देअर इज अ गॉनिन which is purine and cytosine is a pyrimidine. So purine and pyrimidine ratio are equal in the both strand. So जेवढा प्युरिन कंटेंट असेल तेवढाच आपला pyrimidine कंटेंट इथे असणार आहे. So the successive nucleotide of same strand are linked by 3 prime to 5 prime phosphodiester bond. Phosphate attached to fifth carbon of sugar. Phosphate कुठे अटॅच असतो? कार्बन शुगरच्या फिफ्थ कार्बनला इथे दिसतोय तुम्हाला फॉस्फेट. Fifth carbon of nucleotide, sugar of nucleotide joined to third carbon of another. So this phosphate of the fifth carbon is joined to the third carbon. इथे दिसते तुम्हाला, इथे काहीतरी बॉन्डिंग दिसते तुम्हाला इथे या रिजन मध्ये. सो फिफ्थ कार्बनचा फॉस्फेट ग्रुप हा कुठे अटॅच असतो? थर्ड कार्बन ऑफ अनादर शुगर. इथे अशाच पद्धतीने काय असेल, इथे इथे थर्ड कार्बन ऑफ अनादर शुगर दिसते. इथे काय होईल, पुन्हा दुसरा एक फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होईल आणि पुन्हा अशा पद्धतीचे स्ट्रँड हे डेव्हलप होत जाईल. आणि या स्ट्रँडचं काहीतरी ओरिएंटेशन असतं. सो दिस ओरिएंटेशन इज फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. सो दिस इज 5 प्राइम फ्री फॉस्फेट ग्रुप अँड दिस इज 3 प्राइम फ्री OH ग्रुप. म्हणजे कोणी जर तुम्हाला MCQ मध्ये विचारलं 5 प्राइम पोझिशन वरती काय असतं, एक आपला फ्री फॉस्फेट ग्रुप तिथे अटॅच असतो आणि 3 प्राइम पोझिशन वरती काय अटॅच असतो, फ्री OH ग्रुप तिथे आपला अटॅच असतो. सो बेसिकली व्हॉट इज 5 प्राइम अँड 3 प्राइम. 5 प्राइम प्राइम का बरं म्हटलंय आपण? प्राइम जेव्हाही आपल्याला काही कोणत्या शुगरची नंबरिंग करायचं असते त्यावेळेस आपण यूज करतो वर्ड प्राइम. सो 5 prime and 3 prime are the carbon numbers. They are having the complementary base pairing of purine and pyrimidine. आता तुम्ही मागच्या डायग्राम मध्ये बघितलं की प्युरिन सोबत आपला pyrimidine आपला अटॅच असतो. So they are having base pairing. Purines are linked to or bonded to pyrimidines or vice versa. So we have two purines. आपल्याकडे दोन purines आहेत, adenine and guanine, and we have a pyrimidines, that is cytosine आणि thymine. So purines are attached to pyrimidine. There are a bonding between adenine and thymine by means of double bond, or vice versa, thymine to adenine, or bonding of guanine to cytosine by means of triple bond, or vice versa cytosine to guanine. अशा पद्धतीची त्यांच्याकडे बॉन्डिंग हे प्रेझेंट असते. सिंपलचा इझीचा टॉपिक आपण बघतोय. बॉन्डिंग कशा पद्धतीची असते, डीएनए मधलं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने असतं. सो एका स्ट्रँड मध्ये जर ॲडेनिन प्रेझेंट असले तर त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड मध्ये आपल्याला इथे थायमिन प्रेझेंट असेल आणि त्यांच्याकडे दोन डबल बॉन्ड तिथे प्रेझेंट असेल. सो ॲडेनिन इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. अशा पद्धतीने बघूया आपण. So purines are double ring structure if this is adenine attached with the pyrimidine with by means of double bond, and this is single ring structure and which is attached to the sugar group here. अशा पद्धतीची बॉन्डिंग आणि शुगर ग्रुपला इथे फॉस्फेट आपल्याला लागलेला आहे. अशा पद्धतीची बॉन्डिंग आपल्याला डीएनए मध्ये बघायला भेटते. सो आपण बघूया डिटेल मध्ये कशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर असतं पुढे. So nitrogen bases are present on one strand is complementary. Complementary म्हणजे त्यांच्या कॉम्प्लिमेंटरी अपोजिट असणारे काही सिक्वेन्सेस फिक्स असतात. म्हणजे या स्ट्रँड वरती ॲडेनाइन असले तर त्या अपोजिट स्ट्रँड वरती थायमिन नायट्रोजन बेस आपल्याकडे प्रेझेंट असेल. सो नायट्रोजन बेसेस प्रेझेंट ऑन वन स्ट्रँड इज कॉम्प्लिमेंटरी पेअर विथ द नायट्रोजन बेसेस प्रेझेंट ऑन दी अनादर स्ट्रँड. So purine base A always pair with the pyrimidine base T by 2 hydrogen bonds. Purine base G always pairs with the pyrimidine base C with 3 hydrogen bonds. Thus the pairing is termed as complementary base. Complementary म्हणजे एकमेकांसोबत कॉम्प्लिमेंट असणारे. सो त्यानंतर आपण बघूया
So the base sequence present on one strand of the DNA decide the base sequence present on the other strand of the DNA. म्हणजे आपल्याकडे आपण कन्सिडर करूया दिस इज 5 प्राइम एंड and this is 3 prime free end and a complementary strand opposite to that strand complementary म्हणजे 5 prime च्या opposite कोणता end येणार 3 prime end आपला येणार आणि 3 prime च्या opposite 5 prime end आपला येणार. हे का बरं येते आता तुम्ही म्हणाल सर 5 prime च्या opposite 5 prime end का बरं आपला आलेला नाही कारण की त्यांची कॉम्प्लिमेंटरी पेअरिंग करण्यासाठी शुगरला आपल्याला वेगळ्या स्ट्रक्चर मध्ये अरेंज करायचं असतं. ते आपण तुम्हाला आता स्ट्रक्चर जेव्हा आपण बघू पुढे तेव्हा तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल. पण सो समजा आपण म्हटलं आपल्याकडे ए टी जी सी टी अशा पद्धतीने एका स्ट्रँड वरती काही न्यूक्लिओटाइडचे सिक्वेन्स आपल्याकडे आहेत. तर मग या त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड वरती कोणते सिक्वेन्स प्रेझेंट असतील चला पटापट सांगा. आपण म्हटलं की वन स्ट्रँड ऑफ द डीएनए इज कॉम्प्लिमेंटरी विथ द अदर स्ट्रँड म्हणजे एका स्ट्रँडचा जर आपल्याला सिक्वेन्स माहिती असला तर दुसऱ्या स्ट्रँडचा सिक्वेन्स आपण माहिती करू शकतो. तर मग फर्स्ट स्ट्रँड कडे तुम्हाला सिक्वेन्स सांगितले सेकंड स्ट्रँड कडे सिक्वेन्स कोणते असतील TCGTA. हाँ अदनान बोलो मैं लिखता हूँ TCG अपोजिट है सर TCGTA. यस क्या बोले टी C. साइटोसिन. टी के बाद सी आएगा नहीं ए आएगा सर ए आएगा. हाँ ए आएगा और उसके बाद साइटोसिन. साइटोसिन आएगा और ग्वानिन. ग्वानिन आएगा और नहीं एडेनिन. एडेनिन. एवढं कन्फ्यूज व्हायचं काम नाही. ए इज अटॅच विथ द टी अँड जी बॉन्डेड विथ द सी बाय हायड्रोजन बॉन्ड. सो इथे कोणता बॉन्ड येईल मग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल येईल सर. डबल. इथे कोणता बॉन्ड येईल डबल बॉन्ड. इथे ट्रिपल येईल सर तिकडे. ट्रिपल बॉन्ड. इथे इथे पण ट्रिपल. इथे डबल. okay so you got the Double point. bond. So base sequence present on one strand of the DNA decide the base sequence present on the other strand, hence the strands are regarded as complementary strand. म्हणून या स्ट्रँडला आपण म्हणतो कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड. आपण म्हटलं की प्युरिन्स आर अँड द पिरिमिडिन्स रेशो आर इक्वल म्हणजे जितके प्युरिन्स असतील तितकेच आपल्याकडे पिरिमिडिन्स इतके असतील. सो प्युरिन्स इज इक्वल टू पिरिमिडिन. आता तुम्हाला माहिती आहे की प्युरिन जितके असतील तेवढेच आपले पिरिमिडिन्स प्रेझेंट असतील. म्हणजे का बरं असं आहे कारण की एक स्ट्रँड हा दुसऱ्या स्ट्रँडच्या कॉम्प्लिमेंटरी आहे त्यांना तितके बेसेस हे मॅनेज करावं लागतं. त्यासाठी डीएनए स्ट्रँड बनताना काय होतं की कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड ते ऍड केल्या जातो. सो हिअर आर द हायड्रोजन बॉन्ड्स प्युरिन्स आर अटॅच विथ द पिरिमिडिन्स. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर दिसतंय. सो प्युरिन एडेनाइन इज अटॅच विथ द थायमिन गॉनिन विथ द सायटोसिन बाय मीन्स ऑफ ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड अँड हिअर इट इज अटॅच विथ द शुगर. इथे शुगर सोबत त्यांचं अटॅचमेंट तुम्हाला दिसत असेल. दिस इज शुगर अँड दिस इज फिफ्थ कार्बन अँड ऑन दॅट फिफ्थ कार्बन देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. सो दिस इज नायट्रोजन बेसिस इज अटॅच टू द फर्स्ट कार्बन. फर्स्ट कार्बन सोबत अटॅच असतात. दिस फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन अँड fifth carbon. So as there is a complementary base pairing, total number of purines is always equal to the total number of pyrimidines. Hence that ratio is called as 1:1. Means if there is a presence of one purine base, there is a presence of one pyrimidine base. That rule is called as Chargaff's rules. It is given by the name scientist Chargaff's rule. So it is represented as follows: A plus G is equal to T plus C. Means the number of purines A and G is what adenine and guanine, which is purine, and T and C is what pyrimidine. So purine and pyrimidine ratios are equal, or A plus G upon T plus C is equal to 1. They are having the equal ratio. अशा पद्धतीचा रूल यालाच म्हणतात चार्गाफ्स रूल. सो आपण बघतोय पोलॅरिटी ऑफ स्ट्रँडची पोलॅरिटी कशा पद्धतीची असते. सो त्याआधी एक थेअरी डिस्कस करूया
each strand of the DNA has specific polarity. प्रत्येक स्ट्रँड कडे त्याची स्पेसिफिक पोलॅरिटी ही असते. So one strand is considered as a 5 prime end whereas the other strand is a 3 prime end. असं होत नाही की 5 prime end च्या समोर आपला 5 prime endच लागेल, तर असं होत नाही. आणि का बरं होत नाही? कारण की त्यांच्या स्ट्रक्चर मध्ये एक पोलॅरिटी त्यांच्यामध्ये असते. So this polarity is because of third and fifth carbon of atoms of deoxyribose sugar. हे कशामुळे होते? थर्ड अँड फिफ्थ कार्बन ऑफ डीऑक्सिरायबोज शुगर. सो इथे दिसते तुम्हाला 5 प्राइम एंड आणि इथे दिसते तुम्हाला 3 प्राइम एंड. आता 3 प्राइम एंड म्हणजे 3 प्राइम OH इथे काय फ्री आहे. इथे 5 प्राइम एंड का बरं म्हटले आता आपण? कारण की इथे 5 प्राइम फॉस्फेट हा फ्री आहे, विच डू नॉट अटॅच विथ एनी अदर मॉलिक्युल्स. ते कोणत्याच मॉलिक्युल सोबत अटॅच नाहीये. सो देअर ॲज अ असेंडिंग स्ट्रँड आणि त्याच्याच अपोजिट डिसेंडिंग स्ट्रँड तुम्हाला दिसते. सो स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने दिसते? देअर आर शुगर मॉलिक्यूल. आता तुम्हाला एक्झाम मध्ये जर स्ट्रक्चर काढायचं असलं तर तुम्ही अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर काढू शकता. So there is a sugar molecule. On the first carbon of sugar molecule, there is a presence of nitrogen bases. 2 carbon purine base, that is adenine, is attached with the double ring purine is attached with the single ring pyrimidine. Purines are what? लक्षात ठेवायचं, एक लिहून घ्यायचं रफ मध्ये. Purine are adenine and guanine and there are double ring structure. Pyrimidines are cytosine and thymine, which is Double. single ring structure. So adenine is attached with the thymine आणि याच थायमिनला आपल्याला काय करायचं आहे? पुन्हा फर्स्ट पोझिशन ऑफ शुगर वरती जोडायचं आहे. मग काय केलं आपण? अशा पद्धतीची एक शुगरला उलट केलं आणि ऑक्सिजन ग्रुपच्या बाजूच्या आपण जसा याच्या ऑक्सिजन ग्रुपच्या बाजूचा आपण फर्स्ट कार्बन कन्सिडर केला, त्याच पद्धतीने इथला पण आपण काय करू? फर्स्ट कार्बन. कारण की इथे आपला नायट्रोजन बेस आहेत. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन वरती OH प्रेझेंट असतो. फोर्थ कार्बन अँड दिस लाईन शोज इंटरॅक्शन शोज द फिफ्थ कार्बन. इथे जो पॉइंट दिसतोय तुम्हाला, दिस इज फिफ्थ कार्बन. फिफ्थ कार्बन वरती आपला फॉस्फेट अटॅच आहेत आणि हा जो फिफ्थ कार्बन वरती आपला 1 2 3 प्राइम OH ग्रुप वरती सोबत कोण अटॅच आहे? आपला पुढच्या नायट्रोजन बेसेसचा आपला फॉस्फेट प्रेझेंट आहे आणि हा पुढचा नायट्रोजन बेसेसचा फॉस्फेट कुठे आहे? 5 प्राइम वरती प्रेझेंट आहे. तो अशा पद्धतीची पोलॅरिटी आपल्याला स्ट्रँड मध्ये तिथे दिसून येते. सो ऍट 5 प्राइम एंड देयर इज अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप. MCQ मध्ये विचारलं जाऊ शकतं 5 प्राइम एंड मध्ये कोणता असतो? फ्री फॉस्फेट ग्रुप हा प्रेझेंट असतो. अँड ऍट 3 प्राइम एंड देयर इज अ free OH group present. So one strand runs 5 prime to 3 prime directions while the other strand runs 3 prime to 5 prime directions. The arrangement of two strands of DNA is considered anti-parallel due to 5 prime end of one strand lies close to the 3 prime end of the other strands and vice versa. म्हणून काय म्हटलं आपण याला? anti-parallel arrangement असं म्हटलं. Then major and minor grooves इथे प्रेझेंट असतात. नॉर्मली DNA अंडरगो राईट हँडेड कॉइलिंग अराउंड द सेंट्रल इमॅजिनरी ऍक्सिस. त्याच्यामुळे काय होतं? कॉइलिंग मुळे काय होतं? फॉर्मेशन ऑफ मेजर और डीप ग्रूव्स. द ट्विस्टिंग ऑफ टू स्ट्रँड्स अराउंड वन अनदर फॉर्म्स दी मायनर ग्रुप. ट्विस्टिंग झाल्यामुळे मायनर ग्रुप प्रेझेंट होतं अँड दे फाउंड इन अल्टरनेट मॅनर. मेजर आणि मायनर ग्रुप हे अल्टरनेट मॅनर्स मध्ये प्रेझेंट असतात. त्यानंतर डायमेन्शन बघूया. Diameter of DNA is a 2 nanometer. Spiral ladder-like arrangement of DNA molecule is due to a deflection of pinch angle of 36 degree between two successive steps. DNA molecule makes one complete 360 turns after covering a distance of 3.4 nanometer. There are 10 base in one complete spiral. अशा पद्धतीने आपण स्ट्रक्चर बघितलंय DNA चं. त्यानंतर स्ट्रक्चर बघूया RNA चं. So RNA is basically a ribonucleic acid. RNA is a ribonucleic acid.